Welcome back, everyone. We all know that recently the great personality of India, Ratan Tata, has died. Ratan Tata was not only a business leader, but also he was a philanthropist and he did many welfare activities for the good of the citizens of India. In today's class, we shall write a biography on the great person Ratan Tata. I think this biography will be very helpful for all the students, including Madhyamik, ICSE, and other examinations. I request everyone to watch the full video, and the new students are requested to subscribe this channel so that they can get all the notifications. Now, let's start the biography. A biography on the great person Ratan Tata. These are the main points, and from these points, we have to write the biography. Introduction, we shall give a short introduction, date of birth of Ratan Tata, early education, performance in business. This means his activities in his business, philanthropic activities. Philanthropic activities means the welfare for poor or for the society. The welfare activities for poor and for the good of the society. Then death. We shall cover in this biography all these points. Now see the biography. This biography has been written in short and in simple language for all the students. I think this biography will be beneficial for all the students, both for Bengali medium and English medium. We shall cover the given points one by one. Ratan Naval Tata was one of the most respected business leaders in India. This line means that Ratan Tata was a great Indian business leaders. Business leaders means he was the CEO, Chief Executive Officer in the Tata Group. You know all Tata Group. Tata is a big business enterprise, and he was the CEO, Chief Executive Officer in that company, and he was the business leader of the company. That is why it is written that he was the business leader. He was one of the most respected business leaders. Means uh, there are many other leaders in India, there are many other business leaders, and he was one of the most respected business leaders in India. He was born on 28th December 1937. He took his early education in Campion School and later in Cathedral and John Kennon School. In the early stage of his childhood, he took his education in this school, Campion School, and then later he took his education in Cathedral and John Cannon School. প্রথম স্কুলে পড়েন তিনি এই স্কুলটাতে, ক্যাম্পিয়ন স্কুলে, এবং তারপর তিনি ক্যাথিড্রাল অ্যান্ড জন ক্যানন স্কুলে শিক্ষা নেন। Then he made his graduation from Cornell University in 1959. In this year, he made his graduation. Cornell University is at New York in the USA. And from there, Ratan Tata made his graduation degree in the year 1959. Tata Group made its landmark under his leadership. Here, his leadership means Ratan Tata's leadership. Landmark means the sign of development, a company's development. Under his leadership, here leadership means the business leadership. You know, the CEO or the manager of a company, business organization, gives leadership to his employees or other persons in that company. This is called a business leadership, and this business leadership is meant here. So this means that Tata Group, Tata Company made its development under the leadership of Ratan Tata. বাংলায় এটার অর্থ হলো টাটা কোম্পানি তার নিজস্ব ডেভেলপ করেছিল বা উন্নতি করেছিল, কোম্পানির উন্নতি করেছিল এই রতন টাটার লিডারশিপ বা রতন টাটার পরিচালনার
তত্ত্বাবধানে। Tata Nano and other vehicles at a low cost were his innovative concepts in business. Innovative concept in business means innovation means adding something new to an existing product. We know that the business persons or business leaders add the new features to the existing product to make those products attractive and people in the market buy those products. So, Tata Nano, the vehicle model, the car model, and other vehicles at a low cost was this type of innovative concepts from Ratan Tata. এখানে ইনোভেটিভ কনসেপ্ট কথাটার মানে হচ্ছে বিজনেসে কোনো নতুন কোনো একটা প্রোডাক্টে কোনো একটা এখানে গাড়ি বোঝাচ্ছে টাটা গাড়িগুলোতে নতুন ধরনের ভ্যালু প্রোডাক্ট করে নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্য বা ফিচার্সকে প্রোডাক্ট করে সেগুলোকে তিনি মার্কেটে ইন্ডিয়ান মার্কেটে এবং বিদেশের মার্কেটে আরও অ্যাট্রাকটিভ করেছিলেন। তো এখানে সেটাই বোঝাচ্ছে যে ন্যানো গাড়ি যেগুলো ছিল ন্যানো গাড়ির মতো মডেল এবং অন্যান্য গাড়ির যে মডেল সেই মডেলগুলোকে তিনি মাথা থেকে বুদ্ধি করে বের করে নতুন নতুন ভ্যালু দিয়ে এবং কম দামে সেগুলোকে বাজারে উপস্থাপন করে কাস্টমারদের কাছে সেই গাড়িগুলোকে তিনি আকর্ষণীয় করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি মার্কেট করেছিলেন। Apart from business activities, Ratan Tata is also known for his philanthropic efforts. Here, philanthropic efforts means the welfare activities, the act of working for the good of the society. Ratan Tata actually did many works for the good of Indian society. He donated to many schools, hospitals, and to the poor people for their benefit, for their welfare. This is called the philanthropic efforts. Apart from his business, he made also many philanthropic activities in Indian society. Philanthropic efforts কথাটার মানে হচ্ছে জনহিতকর কাজ করা বা সমাজ কল্যাণ করা। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে রতন টাটা তার ব্যবসার কাজকর্ম ছাড়াও সমাজের কল্যাণমূলক অনেক কাজ করেছিলেন যেগুলো মানুষের উপকার হয়েছে এবং এর জন্যই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। সো ইন দিস পয়েন্ট রতন টাটা was different from other business entrepreneurs. He always did for the welfare and for the good of the poor people and for the benefit of Indian society. He always focused on social welfare through education, healthcare, donation to hospital and such others. Actually, he did all these activities. He donated to educational institution, healthcare. Healthcare means he organized the free health checkup camps and he donated to hospitals and this type of activities. These are all philanthropic activities. So, in this point, we all respect Ratan Tata. He will be always remembered by us for his ethical leadership, humanity, and simplicity. Ethical leadership means honest leadership, a leadership when an employer treats all his employees equally and where no partiality is allowed. Humanity means politeness, good behavior, and simplicity. So, Ratan Tata will always be remembered by us for his simplicity, ethical leadership, and humanity. রতন টাটা আমাদের কাছে সবসময় তার এথিক্যাল লিডারশিপ মানে সৎ লিডারশিপ যেখানে তিনি সমস্ত এমপ্লয়ীদের সমস্ত কর্মচারীদেরকে সমানভাবে সমান চোখে দেখেন এবং যেখানে কোনো এক ধরনের এমপ্লয়িকে সুবিধা দেওয়া হয় না এই ধরনের জিনিসকে বলা হয় এথিক্যাল লিডারশিপ মানে সৎ লিডারশিপ এবং যেখানে সমস্ত এমপ্লয়িকে সমানভাবে সমান চোখে দেখা হয় সেরকম এথিক্যাল লিডারশিপের জন্য হিউম্যানিটি মানে তার ভদ্রতার জন্য তার নম্র ব্যবহারের জন্য এবং তার সারল্যতার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে থাকবেন তিনি আমাদের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন This great man passed away on 9th October 2024 at the age of 86 years. Passed away means died. This is a group verb and you can use this group verb. If you use this type of group verb, then you will get a good number in your examination. So, this great man passed away on 9th October 2024 at the age of 86 years.
বছর বয়সে রতন টাটা মারা গেছেন 2024 সালের 9 অক্টোবর। এখানে পাস্ট অ্যাওয়ে এই কথাটা একটা গ্রুপ ভার্ব, এবং এই ধরনের গ্রুপ ভার্ব পরীক্ষায় ব্যবহার করলে মারা গেছিলেন এটার মানে হচ্ছে তিনি মারা গেছিলেন। তো এই ধরনের গ্রুপ ভার্ব যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে পরীক্ষায় নাম্বারও বেশি পাওয়া যায়। So students, this was the today's biography on Ratan Tata. I think this biography will be very helpful to you. Please give a like if this video is helpful to you and share this to your friends and relatives. Please write us in comment box how far this video has been helpful to you, and your comment will inspire us to design more videos for you. Thank you all. We're coming with the next video.